السلام علیکم. لیکچر نمبر 43 لے کر ڈاکٹر محمد جمل چغتائی حاضر ہیں. آج کے لیکچر میں ہم بائی پولر جنکشن ٹرانزسٹر یعنی کہ جس کو ہم عرف عام میں صرف ٹرانزسٹر کے نام سے جانتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے. بائی پولر جنکشن ٹرانزسٹر جب ہم کہتے ہیں تو بائی پولر کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیوائس میں جو بھی پولیرٹیز ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوں گی، یعنی کہ الیکٹرانز اور ہولز دونوں کی موومنٹ کے نتیجے کے طور پر جو بھی کرنٹ فلو اسٹیبلش ہوگی، ایسے ڈیوائس کو بائی پولر جنکشن ٹرانزسٹر کہا جاتا ہے. بائی پولر جنکشن ٹرانزسٹر کو سمجھنے کے لیے یہ خیال کیجئے کہ یہ عام طور پر ڈائیوڈ جو ہم نے پڑھی ہیں اس کی ہی ایڈوانس فارم ہوتی ہے. ڈائیوڈ میں صرف ایک پی این جنکشن ہوتا ہے، جبکہ ٹرانزسٹر میں دو پی این جنکشنز اسٹیبلش کیے گئے ہوتے ہیں اور پھر ان پی این جنکشنز کو لیڈز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے ایک ٹرانزسٹر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. جب ہم ٹرانزسٹر کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بیسیکلی 3 لیئرز ہوتی ہیں. ان میں سے 2 لیئرز جو کہ آؤٹر لیئرز ہوتی ہیں وہ سیم ٹائپ آف مٹیریل یعنی کہ این ٹائپ یا پھر پی ٹائپ مٹیریل کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور تیسری لیئر جو کہ ان دونوں لیئرز کے درمیان میں سینڈوچ کی ہوئی ہوتی ہے وہ اپوزٹ ٹائپ آف مٹیریل کی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر اراؤنڈ جو 2 لیئرز ہیں وہ این ٹائپ کی ہوں تو سینٹرل لیئر پی ٹائپ کی ہوگی، اور اسی طریقے سے اگر آؤٹر لیئرز پی ٹائپ کی ہوں گی تو سینٹرل لیئر این ٹائپ کی ہوگی. اور اسی مناسبت سے ٹرانزسٹر کی 2 ٹائپس بھی کنسیڈر کی جاتی ہیں. اس میں ایک ٹائپ آف ٹرانزسٹر کو این پی این ٹرانزسٹر جبکہ دوسری ٹائپ کو پی این پی ٹرانزسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے. ٹرانزسٹر میں کیونکہ الیکٹران اور ہولز دونوں کی موومنٹ کے نتیجے کے طور پر کرنٹ اسٹیبلش ہوتا ہے اور اس کرنٹ کو کنٹرول بھی کیا جاتا ہے، لہذا ٹرانزسٹر کو کرنٹ کنٹرولنگ ڈیوائس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ٹرانزسٹر کی کنسٹرکشن سے متعلق مزید پڑھنے کے لیے آئیے سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. بائی پولر جنکشن ٹرانزسٹر or BJT. From the figure you can see there are 3 layers and these have been mentioned as emitter, base and collector. The outer layers are emitter and collector, whereas the central layer has been called the base layer. Also, the terminals of this transistor has been given the name according to the layer name. That is, for collector layer the lead is called C, for base layer the lead is marked B, and for emitter layer it is marked by a capital E letter. It is 3-layer semiconductor device consisting of either 2 N and 1 P type layer of material or 2 P and 1 N type layers. یعنی کہ آؤٹر لیئرز اگر پی ٹائپ ہوں گی تو سینٹرل لیئر این ٹائپ ہوگی، اینڈ ایف آؤٹر لیئرز آر این ٹائپ دین دا سینٹرل لیئر ول بی پی ٹائپ. سنس 3 layers are involved in the device, therefore it will have 3 terminals. These terminals are known as emitter, number 2 base, number 3 collector. Emitter layer is heavily doped, base layer is lightly doped, collector is very lightly doped. The base layer is very thin as compared to other two, normally in the range of 150 to 1. Emitter کو heavily dope کیا جاتا ہے کیونکہ عام طور پر ٹرانزسٹر کے نارمل آپریشن میں emitter بیس جنکشن کو فارورڈ بائس کیا جاتا ہے، اور اس ہیوی ڈوپنگ کی وجہ سے اٹس ایزی ٹو فارورڈ بائس دی بیس امیٹر کرنٹ، اور اس طریقے سے بیس امیٹر کرنٹ کو جب فارورڈ بائس کیا جائے گا تو
جنکشن میں سے پاس ہونے والے کرنٹ کی مقدار میکسیمم حاصل کی جا سکتی ہے. بیس لیئر کو لائٹلی ڈوپ کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو امیٹر، کیونکہ بیس نے کلیکٹر کے ساتھ بھی شیئر کیا جانا ہوتا ہے، اور کلیکٹر لیئر کو ویری لائٹلی ڈوپ کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ٹرانزسٹر کے آپریشن میں کلیکٹر بیس جنکشن کو ریورس بائس میں آپریٹ کروایا جاتا ہے، اور لائٹلی ڈوپنگ کی وجہ سے اٹس ایزی فار دا آپریشن ٹو کنٹرول دا کرنٹ، اور اسی وجہ سے ٹرانزسٹر کو کرنٹ کنٹرولنگ ڈیوائس بھی کہا جاتا ہے. بیس کی تھکنیس دونوں یعنی آؤٹر لیئرز یعنی کلیکٹر اور امیٹر کی بنسبت بہت کم ہوتی ہے، اور دونوں آؤٹر لیئرز کے مجموعہ کے مقابلے میں اگر وہ 150 ہوں تو بیس کی تھکنیس صرف 1 ہوتی ہے. دا ڈیزگنیٹڈ terminology for 3 terminals is as follows. Emitter. This layer emits electrons. Base. It helps minority carriers to transfer rapidly from emitter to collector. Electric field is created in base by non-uniform doping so that minority carriers are accelerated from emitter to collector. This layer collects the emitted electrons. Two basic types of BJTs. These types are in equation to constructional arrangement of layers. The arrangement shown in the figure is called NPN. یعنی کہ جب ہم ٹرانزسٹر کی ٹائپ کو ڈسکس کریں گے تو ایکچولی جو بھی ٹائپ ہم کنسیڈر کر رہے ہوں گے وہ مینوفیکچرنگ پوائنٹ آف ویو سے اس کا نام رکھا جاتا ہے. جیسا کہ فگر میں آپ دیکھیں گے کہ ایک این پی این ٹرانزسٹر دکھایا جائے گا جس میں 2 آؤٹر لیئرز این ٹائپ، اور جبکہ سینٹرل لیئر جو کہ بیس لیئر ہوگی اس کو پی ٹائپ دکھایا جائے گا. اور کیونکہ اس میں این پی اور این مینوفیکچرنگ ارینجمنٹ ہے اسی لیے اس کو این پی این ٹائپ ٹرانزسٹر کہا جاتا ہے. Now this figure shows an NPN transistor. All the 3 terminals have been marked by E, B, and C for the respective names, that is emitter, base, and collector respectively. And you can also see from this manufactured layer arrangement that the 2 N-type layers are surrounding one P-type layer which is designated to act as a base of the transistor. Now, this slide shows the formal symbol for the transistor. As you look closely, you can see an arrow pointing outward. Now, when we will be drawing these symbols onto the paper, or if you are inspecting a circuit diagram, then the transistor will be marked by this symbol. The lead which is not having any arrow on it, and that is on the top, that will be called collector. And the lead which is sharing between the 2 layers, that is in the center of the transistor, that is normally called as base. And the third lead which is having an arrow pointing outward, that is known as emitter. And now because we are considering the case of NPN transistor, therefore this arrow is pointing outward. Actually, this arrow shows the direction of flow of conventional current from the transistor. اب جب کہ آپ نے سمبل کو دیکھا تو اس سمبل میں آپ نے دیکھا کہ امیٹر پر جو ایرو بنایا گیا ہے وہ آؤٹ ورڈ پوائنٹ کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کنونشنل فلو آف کرنٹ جو بھی ٹرانزسٹر میں ہو رہی ہوتی ہے اس کی ڈائریکشن کو شو کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اس سمبل کو یاد کرنا مشکل ہو کیونکہ اس کے بعد ہم پی این پی کا
सिंबल भी दिखाएंगे जिसमें एरो की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। लिहाजा आमतौर पर इसको याद रखना या फिर ये इजीली मिक्स अप हो जाते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए जो तरीका आमतौर पर स्टूडेंट्स में देखा गया है वो इस तरीके से है कि NPN, क्योंकि N आउटर लेयर्स का हिस्सा है लिहाजा एरो भी आउटवर्ड पॉइंट आउट होगा। इसी तरीके से अगर हम PNP ट्रांजिस्टर को ले रहे होंगे तो क्योंकि N टाइप लेयर इज सैंडविच्ड between the two or it is inside the two outer layers, लिहाजा हमारा एरो भी इनसाइड मार्क करेगा। The arrangement shown in this slide is a PNP transistor. Now in this constructional arrangement you can see that two P-type layers are surrounding one N-type layer, and that N-type layer is designated as base, whereas the two outer layers are marked as emitter and collector. The symbol for a PNP transistor is as shown in this slide. Now, the symbol for the collector and base, they are same, whereas you can observe that for emitter, the arrow is now pointing inward. Therefore, once again, it is giving the direction of flow of conventional current for this particular transistor. Now, the operation of the transistor. अब जबकि हमने ट्रांजिस्टर की बेसिक मैन्युफैक्चरिंग अरेंजमेंट और उससे मुतल्लिक सिंबल्स को देख लिया तो इसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। इस सिलसिले में हम दोनों जंक्शंस को सबसे पहले 1 बाय 1 लेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि दोनों जंक्शंस को साइमल्टेनियसली किस तरीके से बायस किया जाएगा और फिर उसका इफेक्ट ट्रांजिस्टर की इंटरनल कंस्ट्रक्शन पर क्या होगा। This figure shows the emitter base junction connected to a battery only. Now, we are considering the example of a PNP transistor, and you can see that the emitter is made up of P-type materials, whereas the base is made up of N-type materials. While supplying or connecting these two terminals to the battery, we have connected the positive terminal of the battery to emitter and the negative terminal of the battery to base. Now that would mean that this junction will go into forward bias operation. Hence, once we have applied the conditions for this junction to go into forward bias, that will mean that our depletion layer will shrink, or it will go up to the minimum width, and that is due to the reason that the majority carriers will start crossing the junction of these two particular layers. Now, in this slide, you can see that we are considering the collector and the base layers. Now, collector is made up of P-type material, whereas the base is made up of N-type material. And also we can see that the collector is connected to the negative terminal of the battery, whereas base has been connected to the positive terminal of the battery. And from our previous knowledge of diode operation, we can see that this junction will go into reverse bias mode. Once a junction goes into reverse bias mode, that will mean that the depletion layer will widen. And also we know that the depletion layer which widens, the current which flows through a diode or a junction which is under the reverse bias condition is due to the minority carriers, and the same operation has been shown into this slide. अब जबकि हमने ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शंस को
سیپریٹلی کنسیڈر کر لیا اور اس میں ہم نے امیٹر بیس جنکشن کو فارورڈ بائس ریجن میں آپریٹ کروایا جبکہ کلیکٹر بیس جنکشن کو ریورس بائس میں دیکھا اور یہ بھی پڑھ لیا کہ کس طریقے سے کلیکٹر بیس میں کرنٹ فلو ہوگی یعنی کہ جو کلیکٹر بیس جنکشن ہم ریورس بائس جب کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ کرنٹ کی فلو ہوتی ہے اور یہ فلو آف کرنٹ از ڈیو ٹو مائنورٹی کیریئرز جبکہ امیٹر بیس جنکشن ہمارا فارورڈ بائس کیا جاتا ہے اور فارورڈ بائس جب بھی کوئی جنکشن ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سے فلو ہونے والے کرنٹ جو بھی مقدار ہوتی ہے وہ ڈیو ٹو میجورٹی کیریئرز ہوتی ہے. اب اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سائملٹینیسلی دونوں جنکشنز کو کس طریقے سے آپریٹ کروایا جاتا ہے اور پھر کرنٹ کی فلو اس پرٹیکولر ٹرانزسٹر میں سے کس طریقے سے اسٹیبلش ہو پاتی ہے. Now in this figure we can see that the emitter terminal of the transistor has been provided or connected to the positive terminal of the battery, whereas the base junction has been connected to the negative terminal of the battery, which is VEE. On the other hand, the collector terminal of this transistor has been connected to the negative terminal of the battery VCC, whereas the positive terminal of the battery VCC has been shared or connected to the base, and that is sharing the negative terminal of the battery VEE. Now, a current will establish through this transistor, and that will be due to the minority carriers. And also from the figure you can see that it is showing two depletion layers. One depletion layer is small, whereas the other is a bit wider. And this is due to the reverse bias of the emitter base junction. The depletion layer is very thin, whereas the depletion layer for the junction collector and base is quite wide as compared to the emitter base junction, and that is due to the reason that we are applying the reverse bias conditions to the collector base junction. Also, you can see that the flow of current has been mentioned into this figure. Now, if you remember from the symbol which we showed you earlier on, that for a PNP junction transistor, the arrow at the emitter was pointing inward. Therefore, that means that the emitter current will be flowing inward. Hence, in this case as well, we have marked the emitter current I subscript E pointing into the transistor. However, the base current is shown out of the transistor, and also the collector current is shown going outward from the transistor. اب جبکہ ہم نے سرسری طور پر ٹرانزسٹر کے کرنٹس کی فلو ڈائریکشن کو دیکھ لیا ہے تو اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ کس ٹائپ کے ٹرانزسٹر میں فلو آف کرنٹ جو بھی اس کی ڈائریکشن ہوگی وہ کس طریقے سے دکھائی جائے گی، تو اتنا ذہن میں رکھیے کہ ہر ٹرانزسٹر میں کیونکہ امیٹر میں سے فلو ہونے والے کرنٹ کی ڈائریکشن کو بتایا گیا ہوتا ہے، تو ٹرانزسٹر کو اگر ہم ایک آرڈینری نوڈ کے طور پر کنسیڈر کر لیں تو اس میں سے باقی کے دو کرنٹ جب ان کی ڈائریکشن دکھانی ہوگی تو وہ ود فلو، یعنی کہ اگر امیٹر کا ایرو انورڈ ہوگا تو باقی کے دو کرنٹ ول بی لیونگ دا ٹرانزسٹر، اور اسی طریقے سے اگر امیٹر کا ایرو آؤٹ ورڈ کو پوائنٹ کیا گیا ہوگا تو باقی کے دو کرنٹ ول بی اپروچنگ دا ٹرانزسٹر. اور اس طرح سے ہر سرکٹ میں جس میں بھی ٹرانزسٹر کا استعمال کیا گیا ہو اس میں آپ کرنٹ کی ڈائریکشن کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور پھر جو بھی کیلکولیشنز
आपने निकालनी हो उनको हैंडल कर सकते हैं. There are three basic configurations under which transistors may be operated. These configurations depend upon the situation and requirement. जब हम ट्रांजिस्टर को किसी भी सर्किट में एज एन एम्पलीफायर या फिर कोई और मकसद हल करने के लिए लगाते हैं तो इसको बेसिकली 3 बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है. अब क्योंकि ट्रांजिस्टर के 3 ही टर्मिनल होते हैं लिहाजा 3 से ज्यादा कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल नहीं हैं और इन कॉन्फ़िगरेशंस को जो हम नाम देते हैं वो जो भी एक टर्मिनल कॉमन बिटवीन द 2 अदर टर्मिनल्स होगा उसी की निस्बत से रेस्पेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन को नाम दिया जाएगा. मिसाल के तौर पर जो हमने सर्किट अभी पिछली स्लाइड में देखा उसमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई थी यानी कि बेस जो था वो दोनों बैटरीज के दरमियान कॉमन कंसिडर किया गया था. इसी तरीके से हम कॉमन एमिटर या फिर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को बना सकते हैं. These configurations are called common base configuration, number 2, common emitter configuration, number 3, common collector configuration. Now, this slide shows the common base configuration once again, and you can see that the base terminal has been considered as the common terminal, or we can regard it as the ground of the 2 batteries. The respective currents, once again you can note that because this is the case of an NPN transistor, and in NPN transistor it is in the graphical symbol of it, it is mentioned that the emitter current flows outward of the transistor. Therefore, the other 2 currents, that is the base current and the collector current, will be entering the transistor, and that is what is shown in this slide. Now, this slide shows the case of common emitter configuration. In common emitter configuration, we can also observe that in case of NPN transistor, the direction of currents for all the 3 terminals is same as in case of the common base configuration, whereas the arrangement of connection of the batteries has been changed. Now, because the configuration is common emitter configuration, that would mean that the emitter terminal will be shared by the other 2 terminals, or the emitter terminal will be taken as the ground of the 2 batteries. That is why we can see that the battery VBB is sharing the negative terminal of it with the negative terminal of the battery VCC, whereas the collector of the transistor has been connected to the positive terminal of the battery VCC, and also the base terminal connected to the positive terminal of the battery VBB. Now, the third and final configuration is common collector configuration. In this configuration, we can also see that the transistor taken up is NPN type, and the common terminal which is being shared by the 2 batteries is a collector terminal. And you can also observe that the base and emitter terminals have been supplied by the independent batteries. इसके बाद जो हम टॉपिक देख रहे हैं उसमें डायरेक्शन ऑफ द करंट्स ऑफ बीजेटी दिखाया गया है. हमने आपको पहले ही वर्बली बता दिया है कि किस तरीके से डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट फॉर अ बीजेटी रिमेंबर की जा सकती है. ताहम फिर भी एक मरतबा ग्राफिक स्लाइड पर देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए. Now this slide shows both type of transistors, that is NPN and PNP, and we can also see that for PNP transistor the emitter current is approaching the transistor, and because
we have already told you that if we consider a transistor like an ordinary node, then we can consider that the other two currents will be leaving the transistor. That is, the direction of flow of the current throughout the transistor will remain same. And because emitter current is entering, therefore the other two currents, that is base and collector, will be leaving the transistor. Similarly, in case of NPN transistor, we can see that the emitter current is leaving the transistor. Therefore, the other two currents, that is the collector current and the base current, they will be approaching the transistor. इसके बाद हम ट्रांजिस्टर के मुख्तलिफ मोड्स ऑफ ऑपरेशंस को लेंगे. जब हम ट्रांजिस्टर के मोड्स ऑफ ऑपरेशन का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर को मुख्तलिफ मोड्स में ऑपरेट किया जा सकता है और इन्हीं मोड्स के में ऑपरेशन की वजह से इसमें से फ्लो होने वाले करंट की मिकदार चेंज होती जाती है. जब हम ट्रांजिस्टर के मोड्स ऑफ ऑपरेशंस को लेते हैं तो इसमें तीन तरह के मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं, यानी नंबर 1 इसको हम कट ऑफ मोड कहते हैं, नंबर 2 जो मोड ऑफ ऑपरेशन है उसको हम एक्टिव मोड, और तीसरी तरह के मोड ऑफ ऑपरेशन को हम सैचुरेशन मोड कहते हैं. कट ऑफ मोड जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रांजिस्टर में से कोई भी किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं कर रहा, या फिर इफेक्टिव तौर पर ट्रांजिस्टर हैज बिकम एन ओपन सर्किट, और इसमें फिर हम ये कंसिडर करेंगे कि जैसे ट्रांजिस्टर उस सर्किट में लगाया ही नहीं गया हो. इसी तरीके से जब हम एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो इसमें हम कलेक्टर बेस करंट को किसी न किसी हद तक कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इस मोड में ट्रांजिस्टर के बेस और एमिटर जंक्शन को कंप्लीटली फॉरवर्ड बायस किया जाता है, और इसी वजह से बेस और एमिटर के दरमियान हम आमतौर पर जो VBE होगी, यानी कि ड्रॉप अक्रॉस द बेस एंड एमिटर जंक्शन, उसको इक्वल टू द ड्रॉप अक्रॉस ए डायोड कंसिडर किया जाता है, और ट्रांजिस्टर के केस में भी इसको 0.7 लिया जाएगा. जबकि बेस और कलेक्टर वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करना होंगी. इसी तरीके से जब हम सैचुरेशन मोड को कंसिडर करेंगे तो सैचुरेशन मोड में ये समझ लें कि कलेक्टर और एमिटर जंक्शन जिस तरह से हमने एक ऑर्डिनरी वायर लगाकर शॉर्ट सर्किट कर दिए हों, यानी कि वहां पे कलेक्टर और एमिटर जंक्शन के दरमियान कोई ट्रांजिस्टर या फिर कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस एग्जिस्ट ना कर रही हो, बल्कि आइडियली हम इसको इस तरह से लेते हैं कि एक जंपर डालकर इसको शॉर्ट सर्किट किया गया हो. लिहाजा जब कोई सर्किट शॉर्ट किया जाता है तो उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही होती है, और जब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी तो जाहिर है कि हम वी विल कॉल के ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में ऑपरेट कर रहा है, और इसकी वजह यही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो ट्रांजिस्टर में एज ए रिजल्ट ऑफ डोपिंग मौजूद होते हैं उनकी मोबिलिटी एट इट्स हाइट चली जाती है. देयर आर 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन फॉर BJT. नंबर 1 कट ऑफ, नंबर 2 एक्टिव, नंबर 3 saturation. The input or driving point characteristics of a BJT is as shown in this slide. This curve has been drawn between the voltage across base emitter junction and the collector current, and we can observe that the exponential rise in this collector current starts almost after 0.5 volts and it goes saturated at a point 0.7 volts. Now, because the curve is exponential, therefore, in order to calculate, we can use the exponential formula, that is IC is equal to IS,
e raised to the power VBE divided by VT. आमतौर पर तो VBE को 0.7 लिया जाता है, लेकिन अगर हम किसी ऐसी एप्लीकेशन या फिर प्रिसाइज किस्म के सर्किट का एनालिसिस कर रहे हों तो फिर हम कोशिश करते हैं कि VBE की एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए, और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यही एक्सपोनेंशियल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और ये याद रखिए कि ये एक्सपोनेंशियल फार्मूला एग्जैक्टली वही है जो कि हम डायोड के केस में इस्तेमाल करते आए हैं। इस फार्मूला की मदद से VBE को कैलकुलेट करने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें दूसरे पैरामीटर्स का मालूम होना जरूरी है, यानी कि IC, IS और VT वगैरह। इसके बाद हम जो करेक्टरिस्टिक देखेंगे दैट इज कलेक्टर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द BJT, और उसमें तीनों मुख्तलिफ मोड्स का अहाता किया जाएगा। नाउ the graphical presentation of the BJT output or collector characteristics for common base configuration. Now you can see that along x-axis we are taking VCE, and along y-axis we are taking the collector current. The lines onto the graph, they are actually for each of the value which will be according to the base current. That is, the first value is for the base current value of 50 microamperes. The second one is starting from the bottom. The second one is 100 microamperes. Third, 150, 200, 250, so on and so forth. Now, these curves, actually, if you can imagine, these are the part of the characteristic curve of the ordinary diode in the reverse bias. And because we have told you that the collector base junction of the transistor is normally reverse bias, therefore the characteristic curve for each of the base current value is identical to the reverse bias characteristic curve of an ordinary diode. Now, below the 50 microampere value, you can see that the shaded area, that is the cutoff region of the transistor. That means that if the base current value is below 50 microamperes, then whatever are the conditions onto the emitter or the collector, the transistor will be acting as cutoff. And this value is only applicable to this particular transistor. Each of the transistor will be having varying or different values to go into cutoff region. And the shaded area along the x-axis is called cutoff region. Now on the other hand, you can see that there is an other triangular area which is also shaded. Now this area is actually the saturation region. In the saturation region, you can well see that the maximum collector current value is existing in this area, whereas the VCE or the voltage value is minimum. Therefore, we say that in this area, the transistor goes into complete saturation, that is, the maximum current or the maximum collector current will be flowing through the transistor. The unshaded area, which is the major area of this characteristic curve, that is called the active region. Now, for the active region, you can also see that it depends upon three parameters, that is the collector current, the base current, and the voltage applied, that is VCE. For each of the applied voltage or collector current, we will be having a separate value of the base current. For example, if we are operating a transistor at 15 volts, then knowing one of the values of
either collector current or the base current, we can calculate the third value from this graphic presentation. That will be from the simple method that we draw a perpendicular onto the respective value and see what will be the corresponding value for the collector current. And if in case we know the collector current value and the VCE value, then very easily we can calculate or find out the value of the base current for that particular case by drawing a straight line from the collector current value onto the characteristic curve, and also drawing a perpendicular from the respective value of VCC, and where these two perpendiculars cross each other, that will give us the value of the base current. And in case if this crossing point lies in between the two graphical presentations for the base current, in that case we have to approximate the value. That is, for example, if our cross-sectional point goes between 150 and 200 microamperes, then we can just imagine that it will be around about 175 microamperes. Therefore, the modes of operation in terms of biasing of various junctions into the BJT can be regarded as: number one, for operating a BJT into cutoff region, we have to reverse bias EBJ, or emitter base junction will be reverse bias, and also for cutoff region the collector base junction will be reverse bias. Talking about to operate the transistor in active region, we will be forward biasing the emitter base junction and reverse biasing the collector base junction. And in case of saturation region, we will be forward biasing the emitter base junction and forward biasing the collector base junction. That is, both the junctions present in the BJT will be forward biased. अब जबकि हमने BJT के मुख्तलिफ मोड्स ऑफ ऑपरेशन को देख लिया है, तो इसकी प्रैक्टिस कुछ सर्किट्स यानी कि सिर्फ ट्रांजिस्टर लेकर और उनके मुख्तलिफ टर्मिनल्स पर वेरियस वैल्यूज को अप्लाई करते हुए देखेंगे कि दैट पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर किस मोड में ऑपरेट कर रहा है. आइए इन पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर्स को स्लाइड पर देखते हैं. नाउ फॉर द ट्रांजिस्टर्स शोन वी वांट टू स्टेट द मोड ऑफ operation. For the transistor on the left hand side of this figure, we can see that first of all this is an NPN transistor. Therefore, we can define the type of the terminals, that is, the collector terminal will be N type, the base will be P type, and the emitter terminal will be N type. Now, first of all, let's talk about collector base junction. Now we can see that a 0 volt has been applied at the collector of this transistor, whereas minus 2.5 volts has been applied at the base terminal of this transistor. And because we are having collector N type and the base as P type, therefore we can see that the base is more negative as compared to the collector. Hence, we can decide that the collector base junction is in reverse bias mode. Now, talking about the base and emitter junction, once again we have P type base and N type emitter. Now, the base has been provided with minus 2.5 volts, whereas the emitter has been marked as having minus 3.2 volts. Now, we can see that
the emitter terminal is more negative as compared to the base terminal. And that will mean that the base emitter junction will go into forward bias. And because we have already decided that the collector base junction for this particular transistor is reverse bias and the base emitter junction is forward bias, therefore, these conditions fulfill our operation of active region. Hence, we can conclude that this particular transistor is operating in active region. Talking about the other transistor, which is onto the right hand side of the figure, once again, first of all, we decide about the type of the transistor. And from the emitter arrow, we can see that this is a PNP type transistor. Starting from the collector, we can see that our collector in this case is P type, whereas our base is N type. Now, collector has been provided with -2 volts, whereas base has been provided with -0.7 volts. Now, because our collector is P type and this is more negative as compared to the base terminal, therefore, we can decide that the collector base junction is in reverse bias mode. Talking about the base emitter junction of this particular transistor, we can see that the base is supplied by -0.7 volts, whereas the emitter terminal has been set to 0 volts. And because this is a PNP transistor, therefore, base is more negative as compared to the emitter terminal. Hence, that will mean that the base emitter junction will go into forward bias region, and because earlier on we have decided that the collector base junction will be reverse bias, therefore, this particular transistor will also be operating into the active mode. Now, there are further 4 transistors shown in this slide. On the left top corner, we can see an NPN transistor. The base of this transistor has been provided 1.5 volts, whereas the collector has been provided by a voltage of -0.1 volt and the emitter by a voltage of -0.3. Now, collector is N type, whereas base is P type, and we can see that base is more positive as compared to collector. That would mean that the collector base junction will go into forward bias. Talking about the base emitter junction, we can once again see that the base terminal is more positive as compared to the emitter terminal as well. That would mean that the base emitter junction will also go in forward bias, and because both the junctions are in forward bias, therefore, we can declare that this transistor is operating into saturation mode. For the case on the top right corner, we can once again see that the collector of the transistor has been provided by a voltage of plus 1.9 volts, whereas the type of the transistor is a PNP. The voltage applied at the base of the transistor is 1.2 volts, whereas the voltage applied at the emitter of this transistor is 2 volts. Now, because the type of this transistor is PNP, therefore, our collector will be having the P-type layer, whereas the base will be having N-type layer. And because collector is more positive than the base terminal, and also the difference between the two potentials applied on the respective terminals is sufficient to
drive the junction into the forward bias region. Therefore, we decide that the collector base junction for this transistor is operating in the forward bias region. Taking the case of base emitter junction, we can see that the base is at 1.2 volts, whereas the emitter has been provided by 2 volts. And because our base is N-type and emitter is P-type, and also we can see that emitter is more positive than the base. Therefore, this junction will be forward biased. And because we have decided already that the collector base junction is already forward biased, therefore we declare that this particular transistor is also operating into saturation mode. Talking about the third case, which is on the left hand bottom corner of this slide, we can see that the transistor is an NPN type. The voltage applied at the collector is 11 volts, whereas the voltage applied at the base is 6 volts. The emitter has been provided by a voltage of 6.7 volts. Now, because this is the case of an NPN transistor, therefore we can declare that our collector will be made of N-type material, whereas the base is made of P-type material. And because looking on to the applied voltages onto these terminals, we can see that the collector is more positive as compared to the base voltage. Therefore, we can decide that the collector base junction will be reverse biased. Talking about the base emitter junction, we can once again see that the base is P-type, whereas the emitter is N-type, and the emitter is more positive as compared to the base. Therefore, it will go into forward bias region, and because the collector base region has been already decided to be operating in the reverse bias mode, whereas the base emitter junction is operating in the forward bias region. Therefore, we declare that this transistor will be operating in the active mode. Talking about the next case, which is on to the right hand bottom corner, we can once again see that this is the example of a PNP type transistor. Now, the collector of this transistor has been provided by -6 volts, whereas the base has been provided by -2 volts. The voltage applied at the emitter terminal of this transistor is -2.7 volts. Now, let's decide first of all what will be the condition of the collector base junction. Now, because collector is more negative as compared to the base, therefore, in case of PN junction, we declare that the collector base junction will be reverse biased. Therefore, we move to decide about the base emitter junction. Now, looking upon the base emitter junction, once again, we can see that the base is N-type, and that is less negative as compared to the emitter. Therefore, the base emitter junction will be reverse bias also. Hence, we declare that no current will be passing at all, and since both the junctions of this transistor are reverse biased, therefore the transistor will be operating into the cutoff region. Now, talking about this particular transistor, which is on the left hand of this slide, we can see that the conditions applied to this transistor are given into the current values. This is shown that this transistor is an NPN type transistor, and because it is shown that the current which is flowing through this transistor is
already given as 0 amperes. Therefore, we straightway decide that the transistor will be in the cutoff region. Talking about the case on the right hand side of this slide, we can see that once again there are values which have been given in terms of milliamperes. The transistor is PNP type, and we know that the conventional current always flows from higher potential level to the lower potential level. Therefore, looking upon this criteria, we can decide whether this transistor will be operating in particular mode, that is active or saturation or cutoff mode. عزیز طلبہ، اس آخری ٹرانزسٹر کے کیس کا معاملہ ہم آپ تک چھوڑتے ہیں، اور اس کو آپ جس طریقے سے میں نے بتایا کہ پوٹینشیل ڈفرنس کو کنسیڈر کرتے ہوئے، یعنی کہ کنونشنل کرنٹ کیونکہ ہمیشہ ہائر پوٹینشیل سے لو پوٹینشیل کی طرف کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ فلو کر رہا ہوگا، اسی طریقے سے آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سا ٹرمینل مور پازیٹیو ہوگا اور کون سا ٹرمینل لیس پازیٹیو ہوگا، اور اس طریقے سے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ٹرانزسٹر کے مختلف جنکشنز کی کنڈیشن کیا ہوگی اور ٹرانزسٹر کس موڈ میں آپریٹ کر رہا ہوگا. آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ٹرانزسٹر کی کنسٹرکشن ہوتی ہے اور اس میں پھر کیسے مختلف ڈپلیشن لیئرز کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے اور کرنٹ کنٹرول کس طریقے سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ٹرانزسٹر کو مختلف موڈز میں کس طرح سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے اور اس موڈل آپریشنز کی مختلف کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں. آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. عزیز طلبہ، السلام علیکم. لیکچر نمبر 44 لے کر ڈاکٹر محمد جمل چغتائی حاضر ہے. آج کے لیکچر میں ہم بی جے ٹی کے کرنٹس کے بارے میں پڑھیں گے. گو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بی جے ٹی کے کرنٹس کی کنونشن کے بارے میں پڑھ لیا ہے کہ کیسے یہ کرنٹس ان کیس آف این پی این یا پھر پی این پی ٹرانزسٹر اس کی لیڈز میں سے فلو کرتے ہیں. تاہم آج کے لیکچر میں ہم ان کرنٹس کو پراپرلی کیلکولیٹ کرنے کے لیے مختلف فارمولی کو ڈرائیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے مختلف پیرامیٹرز کو کنسیڈر کرتے ہوئے ان کرنٹس کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم انہی کرنٹ فارمولی کی نسبت سے کچھ ایگزامپلس کو کنسیڈر کریں گے تاکہ آپ کی کچھ پریکٹس ہو جائے کہ مختلف سرکٹس جب ٹرانزسٹر کے متعلق دیے گئے ہوں تو ان میں سے مختلف کرنٹس کی ویلیوز کو کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. مزید برآں ہم ٹرانزسٹر سے متعلق ہی مختلف ڈی سی بائسنگ سرکٹس کو دیکھیں گے کہ جب ٹرانزسٹر کو ایز این ایمپلیفائر یوز کیا جاتا ہے تو اس کی